We asked for $1 million. Yes. And the court set $1 million bail. And so I don't think we're going to be asking to raise the bail, but we'll be asking for the court to not lower the bail. Yes. Why not low in bail? Well, because we want him to be here for trial. Yeah. We don't want him to leave the country. Yeah. And if you post bail, the idea of bail is to guarantee your reappearance in court for the court proceedings, and so we want it to be enough money to guarantee his reappearance. Now, I fear that $1 million in his case may not be enough, but I think that's as high as the court will probably be willing to set it. Kính thưa quý vị, đó là ông chánh biện lý Tony Dukakis. Là dĩ nhiên giá bail sẽ chỉ là $1 triệu, ông không dâng lên cái số tiền bail cao hơn. Nhưng mà theo lời như ông Tony Dukakis cho biết rằng là ông không muốn bail vì có những cái lý do ông sợ cái người bị cáo có thể trốn ra khỏi Hoa Kỳ. So you think you worry he may escape, after the bail escape out from the USA? Well, he's not a U.S. citizen. He's a citizen of Vietnam, and he has every reason to leave the United States if he's out free. So we're trying to make an effort to be sure that he does not leave. Vâng, kính thưa quý vị, theo lời ông chánh biện lý của Tony Dukakis cho biết rằng là vì ông ta không phải là người quốc tịch của Hoa Kỳ, ông là người công dân Việt Nam, thành bằng mọi cách ông có thể trốn khỏi cái nước Hoa Kỳ này. Đó là lý do chúng tôi không muốn bail ông Minh Béo ra. Kính thưa quý vị, đó là ông chánh biện lý Tony Dukakis của Orange County. Thank you so much. Thank you. Kính thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 4 tới đây, tại tòa chánh án tối cao của quận Cam sẽ quyết định và ông Minh Béo có nhận tội hay là không nhận tội. Và đến bây giờ thì cái giá bail theo như lời của ông biện lý Tony Dukakis cho biết rằng là chỉ có $1 triệu, nhưng ông không muốn bail. Hôm nay Lido Sài Gòn TV chúng tôi có mặt tại hội trường Nhật báo người Việt để gửi đến quý vị buổi họp báo đặc biệt của ông chánh biện lý Tony Dukakis, và bên cạnh đó có bà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn tham dự cái buổi họp báo sáng nay. Quý vị cùng với chúng tôi qua buổi họp báo ngày hôm nay. Good morning, and thank you for joining District Attorney Tony Dukakis and myself for an update related to the case of the Vietnamese entertainer Minh Béo. Before I invite the DA to give us an overview of the case, I would like to take this opportunity to thank our DA Dukakis for his long-standing history as a victim's advocate and for his dedication to public service. In 2012, I had the privilege to work in partnership with the DA's office to bring justice to residents who were victimized by a real estate scheme targeting Vietnamese Americans. Today, I am proud to once again partner with the DA and announce a constitutional amendment effort. At this time, I would like to invite our DA, Tony Dukakis, to provide an update of the case and what his limitations are under the law. Chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đến tham dự buổi họp báo. Cùng với chánh biện lý quận Cam Tony Dukakis và tôi để cập nhật trường hợp của diễn viên hài Minh Béo. Trước khi mời ông Dukakis nói sơ qua về trường hợp Minh Béo, tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn ông luôn là một người bên vực cho các nạn nhân, sự dấn thân của ông trong việc bảo vệ an toàn của người dân tại quận Cam. Hồi năm 2012, tôi có dịp làm việc chung với văn phòng biện lý quận Cam để đem lại công lý cho các cư dân là nạn nhân trong một vụ lừa đảo địa ốc nhắm vào cộng đồng Việt Nam. Hôm nay, tôi rất tự hào một lần nữa được làm việc chung với chánh biện lý quận Cam để thông báo một dự luật tu chính hiến pháp California trong việc giam giữ người mang quốc tịch ngoại quốc phạm tội hình sự. Good morning. Xin chào quý vị. So, what we're here about is the question of bail, and as you know, in the United States, a person who's charged with a crime has a right to bail, and he has a right to have reasonable bail. And in the situation that we have here, where we have somebody from a foreign country who's not a citizen of the United States, who has every reason to flee the country if he's allowed out. The bail has been set at a high level. The normal level for bail in the case of Minh Béo would be about $100,000. That would be what we call the scheduled amount.
But because of his circumstances, we asked that the bail to be set higher, $1 million. And so it has been set at $1 million at this point. Xin kính chào quý vị. Chúng tôi đến đây hôm nay là về trường hợp của Minh Béo, và thường lệ thì người nghi can đều có thể có để xin tại ngoại với số tiền là 100.000. Tuy nhiên vì trường hợp của Minh Béo có thể có cơ hội để trốn thoát về lại Việt Nam, vì vậy cho nên chúng tôi đã xin để tiền tại ngoại lên đến 1 triệu đồng. But I and the people in my office fear that even at $1 million, if this person gets out on bail, it won't guarantee his reappearance in court. He may well flee and leave the country. And there is no provision in the California Constitution to allow the court to hold him without bail. We just make a decision that we're not going to have bail in this case, and that this defendant will just be held for trial. Mặc dù là tiền tại ngoại là 1 triệu đồng, tuy nhiên cơ hội của một nghi can có quan hệ ở Việt Nam là một người ngoại quốc từ Việt Nam vô, thì cơ hội để trốn thoát rất là một cơ hội rất là cao. Vì vậy tiền tại ngoại 1 triệu đồng. So I had a discussion with Senator Wynn about that because we don't have a provision in our law to allow the court to simply hold Minh Béo without bail, and so the suggestion is to change the law. It won't help with this particular case, but certainly could help in the future, where we have cases where somebody might be from a foreign country that does not have an agreement with the United States for extradition, and it's likely that a person would flee the country if bailed out. It would be a good idea to change the law to allow the judge to not allow for bail and to just hold that person until he stands trial in that type of case. Hiện tại luật của California chưa có một dự luật để giữ nghi can ở lại tại nước Mỹ, trong khi và chính vì vậy tôi đã nói với thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, chúng ta cần có một dự luật để giữ các nghi can phạm tội ở lại tại nước Mỹ để được đưa ra tòa trước phiên tòa xử xét. So Supervisor Wynn has agreed to carry a constitutional amendment to the state legislature to make the change where if in a criminal case, if somebody is not likely to reappear for court if he gets out, and the evidence is strong, and we can show that there's a likelihood that the person would flee the jurisdiction if he's released from custody, that the judge could make a decision to hold him without bail. Và tôi đồng ý hợp tác để có thể đưa ra một dự luật để giữ nghi can phạm tội ở lại, để có thể đưa ra phiên tòa xử xét, không được tại ngoại nếu nghi can đó phạm tội. Thì dự luật này sẽ để cho người nghi can phạm tội phải không được tại ngoại và không thể trốn thoát về Việt Nam. And I want to thank Senator Wynn for that, because if we get that law changed, then if this situation comes up in the future, we'll have a tool in our we'll have the ability to hold somebody and guarantee that we have a trial, and that that we not have to risk that he might leave the jurisdiction. Và tôi xin cảm ơn thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã sẽ cùng với tôi đưa dự luật này thông qua tại thượng viện, để chúng ta có thể giữ nghi can phạm tội ở lại, để chúng ta có thể đưa người nghi can phạm tội ra đến tòa xét xử.
Thank you, Tony, Mr. District Attorney Rukakis. As our DA has outlined, even though he has concern that Minh Béo may flee the country, currently he is limited in his ability to even request no bail. In any criminal case, especially those where someone is accused of a sexual crime against a child, I firmly believe that the individual must face the due process of the law to determine their guilt or innocence. In the worst case scenario, if a defendant avoids prosecution by using their contacts with a foreign government, their victims would never get their day in court. That is why I am introducing an amendment to the Constitution of the State of California that guarantees that those charged with crimes of this magnitude face the law. When working with our DA, I've introduced Senate Constitutional Amendment 13, SCA 13. It would allow a judge to deny an accused felon bail if they are a potential flight risk. Under federal law, a court may hold an accused felon in jail without bail if there is a serious risk that the person will flee. This federal provision was passed as the Bail Reform Act of 1984, but there is no similar provisions under California law. Xin cảm ơn chánh địa lý Tony Rukakis. Như ông chánh địa lý đã trình bày, ngay cả ông cũng lo ngại là diễn viên Minh Béo có thể trốn khỏi Hoa Kỳ. Hiện nay, văn phòng địa lý bị giới hạn trong việc yêu cầu tòa không cho diễn viên này đóng tiền tại ngoại. Trong bất cứ trường hợp phạm tội nào, đặc biệt là với những người bị tố cáo lạm dụng tình dục đối với trẻ em, tôi xin chắc rằng cá nhân đó phải đối diện với pháp luật để tòa phán quyết xem nghi can có tội hay vô tội. Trong trường hợp tệ nhất, nếu một nghi can trốn thoát được việc đối diện tòa án vì sự quan hệ mật thiết với một chính phủ ngoại quốc, các nạn nhân của họ sẽ không có được công lý. Đó là lý do tại sao tôi quyết định giới thiệu một dự luật tu chính hiến pháp California để bảo đảm là những tội phạm như trong trường hợp này phải đối diện với pháp luật. Dự luật thuần viện SCA 13 sẽ cho phép một chánh án từ chối yêu cầu đóng tiền tại ngoại đối với người bị tố cáo phạm tội hình sự có khả năng tẩu thoát. Theo luật liên bang hiện tại, tòa án có quyền ra lệnh giam giữ nghi can bị tố cáo phạm tội và không cho đóng tiền tại ngoại nếu người này có khả năng trốn thoát được. Đạo luật này của liên bang được thông qua hồi năm 1984, gọi là đạo luật cải tổ đóng tiền tại ngoại. Nhưng tại California hiện nay chưa có đạo luật tương tự. Because SCA 13 is a constitutional amendment, it must pass both houses of the legislature, and it requires a 2/3 vote. And it also would need to go before the voters in 2018 to be passed by the voters of California. While this legislation would not affect the case of Minh Béo, this case has highlighted a need for legislation that guarantees that in the future, in any cases like this, there is an option to set no bail if there is an immediate concern that an accused felon will flee our state and our country. So I want to be clear that I'm not rendering judgment on this case for guilt or innocence. My goal is introducing this amendment to ensure that alleged victim and accused have their day in court and our court system, so that both sides can have the opportunity to present their evidence. As a mother of 2 young boys, and as an advocate for public safety, I believe this is the right thing to do, and I hope that the community would join us in echoing this call for justice. Thank you, Senator. Bởi vì SCA 13 là một dự luật tu chính hiến pháp
Nó phải được lưỡng viện Quốc hội California thông qua với 2/3 số phiếu. Tuy nhiên, nếu được thông qua, dự luật này không cần chữ ký của thống đốc, nhưng phải được cử tri California chấp thuận và có thể được đưa ra trong cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2018. Trong khi dự luật này không ảnh hưởng đến trường hợp diễn viên Minh Béo, nó cho thấy một sự cần thiết đối với các trường hợp tương tự trong tương lai. Đó là tòa án có thể không cho đóng tiền tại ngoại nếu xét thấy nghi can có nhiều khả năng tẩu thoát. Tôi muốn khẳng định một điều, đó là tôi không đưa ra bất cứ phán xét nào là diễn viên Minh Béo có tội hay vô tội. Mục đích của tôi chỉ là giới thiệu dự luật này để bảo đảm rằng nghi can và nạn nhân phải được tòa án xét xử để hai phía có cơ hội đưa ra bằng chứng của mình. Là một người mẹ có 2 con nhỏ và là một người ủng hộ an toàn cộng đồng, tôi tin rằng đây là điều nên làm và tôi hy vọng cộng đồng chúng ta sẽ cùng hợp lực để thực hiện công việc này. And at this time, we're happy to answer any questions. Tom from Radio Saigon TV, we want to ask you on this Friday, if the Minh Béo and his family got $1 million in the pocket, and Béo with the plan to set up, but he cannot run out of the country. So the question is, if on this Friday, the 15th, if he bails out, if he is able to post $1 million and bail out, then what's the plan to keep him from leaving the country? Well, about all we would be able to do would be to ask the judge to take his passport so that he shouldn't be able to leave, and to ask the judge to put conditions on him as to where he might be able to travel. But the truth of the matter is that if he's out, he's out, and the main tool to guarantee his appearance is the bail, the $1 million. Okay, the question is, there are reports or assumptions that because Mr. Minh Béo is a visitor of this country, so the immigration office or Homeland Security may detain him if he is accused of a crime, even though if he did pay the bail, he would still not be able to leave the country. Is that assumption incorrect? I don't think that is correct. I think that the criminal process is what we're doing here, and if without having another crime charged, this is where he's held in the Orange County Jail on $1 million bail. Thank you. How do you suggest Minh Béo going to escape the country and set the bail to $1 million? Accept is $100,000. How do you say he's able to escape and set the bail to him? The question is, how do I suggest he might be able to escape? Wait, sir, I would prefer to let him figure that out. This amendment seems like it gives judges broad liberty to determine who would be a flight risk, and what are some provisions where people would not be denied their right to due process in this matter? Due process is a part of the law. It's written into the constitutional amendment that Senator Wynn is proposing. It requires that the people or the prosecutor produce evidence to show by a preponderance of the evidence that the person is a flight risk and might leave the jurisdiction, and the court would be required to look at all of the circumstances to make that determination. It can't just be made on an arbitrary basis. It would have to be done based on evidence that would compel a reasonable person to believe this person might flee the jurisdiction. If the risk is so high, why set a bail only at $1 million? Why not $5 or $10 million? Well, that's a pretty good question.
Do we need another law? The scheduled bail is $100,000. $1 million is 10 times that amount. That's about as high as we thought the judge would be willing to go. Last question. Will your bill affect only the foreigners or also the non-citizen residents, which also have a very high risk flight also? The goal of the bill is anyone who has a flight risk. And most of those obviously are foreigners, especially if they have a very close tie with the Consul General's office, which then allows them to possibility 24 hours, 48 hours, or 72 hours to be able to get a visa and leave the country. And so the goal of the goal of the legislation is to allow the prosecutor to be able to go to the court and ask for no bail, of course, with all the evidence that needs to be handed to the judge, and allow the judge to give him or her the option to pick and choose. Today, there's no option. There's no such thing as no bail in this case. Thank you for your time. I apologize. I actually have to fly back to Sacramento. I have 2 hearings going on. And so, again, thank you to our District Attorney, Tony Caucus. I also want to acknowledge we have Councilman from Garden Grove, Councilman Fat Bowie's here, and also Councilwoman Diana Carey from the City of Westminster, who is also both here today. Again, thank you for your time, and we appreciate the opportunity to always work with our District Attorney. Thank you very much. Any information regarding about the defendant tried to commit suicide? So is that information correct or incorrect? I certainly haven't heard anything along that line. Án là điều luật là SCA 13. Bao lâu thì bà có thể đề trình trước Quốc hội tiểu bang về cái dự luật này? Dạ. Dạ, so cái dự luật này hồi hôm qua, hồi thứ Ba đó, chúng tôi đã nộp vô ở Thượng viện rồi. So bây giờ nó đang đợi một cái hearing cho cái committee hearing, and so chúng tôi đang đợi thôi. So maybe trong 1 tháng 2 tháng á, thì mình sẽ biết trong mấy tuần tới đây á, mình sẽ biết cái hearing ngày nào. Thưa bà, không riêng gì cử tri trong địa hạt của bà mà tất cả những cộng đồng người Mỹ ở đây sẽ làm gì để ủng hộ bà trong cái dự luật mà bà đề trình SCA 13 thưa bà? Dạ thưa quý vị, nhờ nhiều mấy cái dự án này á, mình cần tại cái này mình cần thấy cái phiếu 2/3 ở Thượng viện và Hạ viện. So trong cái đó thì quý vị ở trong tiểu bang Cali á, quý vị biết dân biểu dân biểu tiểu bang hay là thượng nghị sĩ của tiểu bang á, xin quý vị nói với them á là cái này rất là quan trọng, đừng có cho một người nào ở nước khác tới đây ăn hiếp. Tây có tiền mà Tây có biết tổng lãnh sự á, Tây sẽ ăn hiếp con của mình rồi xong bỏ đi, bắt them ở lại nước Mỹ, bắt them ở lại face cái judgment của nước Mỹ của chúng ta, whether đây là innocent hay guilty mình không có biết, but cái đó cái due process mà Tây được và con em của chúng ta và gia đình bị hại á, cũng phải có cái right đó luôn. So mình muốn á, là quý vị biết người nào ở trong tiểu bang Cali á, cái này cần tới cái phiếu 2/3 lần, không có cần cái chữ ký của ông thống đốc, mà cần phiếu 2/3 của Thượng viện và Hạ viện. Kính thưa quý vị, chúng tôi còn nhiều câu hỏi, nhưng kính thưa quý vị, bà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn trên đường phải đến Sacramento sáng nay. Đó là tất cả những tin tức về buổi họp báo sáng nay tại Hội trường Nhật báo Người Việt.